హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు అడ్వాన్స్ ఫ్రేజోగ్రఫీ సెక్షన్ 3 అనేది డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాము. ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. గ్రామ్ లాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్ సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2 కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మన ఛానల్లో కూడా మీకు అక్కడి నుంచి కూడా మీరు ఈ డిక్టేషన్స్ రాయొచ్చు. మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455500కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిక్టేషన్ చెప్పుకుందాం. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వర్, by which it was, if it is not, if it be not, if it were, in which it is, in which it has appeared, of which it has been, of which it must be, able to make, able to think, I am able to think, I am unable to think, we are able to make, you will be able to, I can't be, I can't say, I can't see, I hope you willn't, I may not be, I shalln't be, I trust not, I was not, you can't, you may not, you must not, you should not be, you are not, you are not, I would, if it would be, they would be, there would not be, we would, few words, in our words, many words, at any rate, at all times, at some time, at the same time, for some time, from time to time, some time ago. స్టాప్. మనం ఇప్పటివరకు కూడా అడ్వాన్స్ ఫ్రేజోగ్రఫీ సెక్షన్ 3 అనేది డిక్టేషన్ చెప్పుకున్నాము. సో ఈ రాసినటువంటి సింబల్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి మరలా ఒకసారి రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. గుర్తుపట్టడం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. రాసిన సింబల్ని మళ్ళీ దాని ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చేసేటటువంటి క్యాపబిలిటీ మనకు ఉండాలి. కాబట్టి మీరు 1 మంత్కి ఒకసారి అట్లా గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్ ఫ్రేజోగ్రఫీ మీరు తరోగా ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ డిక్టేషన్ అప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రాసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.